ഹലോ എവരി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് മാർച്ച് 11 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്രാൻഡ് സ്കീം ഫോർ യങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ യങ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്രാൻഡ് സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. The Ministry of Culture is implementing a financial grant scheme by the name of scholarships to young artists in different cultural fields (SYA) to support young artists specializing in various cultural fields such as classical dance forms, indigenous artwork, and other traditional art forms for undergoing advanced training in their respective fields. Under this scheme component, a scholarship of 5,000 rupees per month is provided up to a maximum of 400 scholars for a period of 2 years in 4 equal 6 monthly installments. The selected scholars should be in the age group of 18 to 25 years and have been undergoing training under any guru or institution for a minimum of 5 years. The scholars are selected on the basis of their performance in a personal interview or interaction before an expert committee constituted by the ministry. The statewide details regarding the total number of beneficiaries selected across the country, including the state of West Bengal, under the scheme of scholarship to young artists in different cultural fields during the last 5 years are given at Annexure 1. Ministry of Culture is administering inter alia a central sector scheme by the name of a scheme of scholarship and fellowship for a promotion of art and culture, of which scholarships to young artists is in different cultural fields is one of the component. Funds are allocated for this for the said scheme of scholarship and fellowship for promotion of art and culture, having no separate state or component wise allocation of funds. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. SBI launches collateral free loans for women entrepreneurs. SBI launched a dedicated collateral free low interest rate loan offering for women entrepreneurs. The country's largest lender launched the product christened Asmita on the eve of the International Women's Day, under which it aims to offer low interest rate funding alternatives to women. The launch comes within days of TransUnion CIBIL flagging a low preference for business borrowing by women who tend to prefer borrowing for consumption purposes. As per the leading credit information company, only 3% of the borrowings by women were for business purposes, while a major 42% was for personal finance products like personal loans, consumer durable loans, home ownership, and 38% against gold. The state-run bank also launched the Nari Shakti Platinum debit card powered by RuPay, which is designed exclusively for women. The bank's chairman C.S. Shetty said the newly launched product will provide faster and easier finance to women-led MSME units through a digital and a self-initiated process. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. Bank of Baroda launches first savings account for women NRIs. Bank of Baroda has launched a specialized savings account for women NRIs, becoming the first Indian public sector bank to offer such a product. The Bank of Baroda Global Women NRE and NRO Savings Account provides benefits including concessional rates on home and auto loans, reduced processing fees, full waivers on locker rent, and a customized debit card with complimentary airport lounge access. The account also comes with free personal and air accident insurance coverage. In addition to the women-centric offering, the bank has upgraded its Bank of Baroda Premium NRE and NRO Savings Account. The enhanced account features a debit card with higher transaction limits, free airport lounge access, free safe deposit locker, and concessional loan rates.
Founded in 1908, Bank of Baroda operates in 17 countries and serves around 165 million customers. The new offerings are part of the bank's strategy to strengthen its position in the global NRI banking segment. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് എ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് സെറ്റ് ടു ബിക്കം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ 2031. അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ ജഡ്ജായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. 2031 ആകുമ്പോഴേക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവാനുള്ള ആവാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി ആസ് എ ജഡ്ജ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഫോളോയിങ് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ സുപ്രീം കോർട്ട് കൊളീജിയം. With this elevation, Justice Bagchi is set to become the Chief Justice of India in May 2031, albeit for a little over 4 months before retiring on October 2, 2031. His appointment fills one of the 2 vacancies in the Supreme Court, which has sanctioned a strength of 34 judges. The Supreme Court Collegium, comprising Chief Justice of India Sanjeev Khanna and Justices Bhushan R. Gawal, Suryakant, Abhay S. Oka and Vikram Nath had recommended Justice Bagchi appointment on March 6. Justice Bagchi was appointed as a judge of the Calcutta High Court in June 2011. In January 2021, he was transferred to the Andhra Pradesh High Court before being repatriated to the Calcutta High Court in November 2021. Over his 13-year tenure as a High Court judge, he has gained extensive experience across diverse fields of law. Senior BJD leader Ananta Das passes away. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് BJD ലീഡറായ ആനന്ദദാസ് അന്തരിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Veteran Biju Janata leader and former minister Ananta Das passed away in Bhubaneswar. He was 85. Das represented the Bograi constituency of Balasore district in the Odisha Assembly by winning the seat for 4 times consecutively between 2004 and 2019 on a BJD ticket. Das also held several ministerial portfolios including Higher Education and Industries Department between 2017 and 2019. He was also the chief whip of Odisha Assembly from 2014 to 2017. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മാധവ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ബിക്കംസ് ഇന്ത്യാസ് 58th ടൈഗർ റിസർവ്. അപ്പോൾ മാധവ് നാഷണൽ പാർക്ക്, മധ്യപ്രദേശിലെ മാധവ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ 58th ടൈഗർ റിസർവ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. The center declared the Madhav National Park in Madhya Pradesh as the country's 58th tiger reserve on March 9, 2025, with Union Environment Minister Bhupendra Yadav making the announcement. The newly added national park was also the 9th from the state to get the recognition. Located in the Shivpuri district in Chambal region, the reserve has 5 tigers at present, including the 2 cubs born recently. 2 more tigers could be released into the reserve by Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav soon. 3 tigers, including 2 females, were introduced to the Madhav National Park in 2023 as part of the Tiger Reintroduction Project in the state. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യ വിൻസ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി 2025. അപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ജയിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ന്യൂസാണിത് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഇന്ത്യ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇന്ത്യ ക്ലിഞ്ച്ഡ് എ ത്രില്ലിംഗ് 4-wicket win over New Zealand in the final of a Champions Trophy 2025 to clinch the marquee ICC event for a record-breaking 3rd time. Chasing 252 against the Black Caps, India reached home in 49 overs at the Dubai International Cricket Stadium. India were the joint winners of the Champions Trophy in 2002 before clinching the title again in 2013. All of India's matches were played in Dubai after the Indian government refused permission for its team to visit
official host Pakistan on security grounds. India went through the entire tournament unbeaten after wins against Bangladesh, Pakistan, and New Zealand in the group phase, and then Australia in the semi final. Captain Rohit Sharma was player of the match in the final, thanks to his 76 of 83 balls that drove India towards a triumph. New Zealand all-rounder Rachin Ravindra has been named player of the tournament of the ICC Champions Trophy 2025. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. കാനറ HSBC ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വിത്ത് GIC ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഫോർ ഹോം ലോൺ സെക്യൂരിറ്റി. അപ്പോൾ കാനറ HSBC ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് GIC ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ആയിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹോം ലോൺ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. കാനറ HSBC Life Insurance Company Limited, Canara HSBC Life Insurance, has announced a strategic partnership with GIC Housing Finance Limited to provide credit life insurance solutions to home loan borrowers. This collaboration aims to ensure financial security for borrowers and their families by offering protection against loan liabilities in case of unforeseen circumstances. As part of this partnership, Canara HSBC Life Insurance will introduce its group asset secure plan, a specialized credit life insurance product through GIC Housing Finance extensive customer network. This initiative aligns with the broader vision of promoting home ownership while mitigating financial risks for borrowers. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI grants 1 year extension to Indus IND Bank CEO സുമന്ത് കാത്പാലിയ. അപ്പോൾ RBI ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 1 year extension to Indus IND Bank CEO സുമന്ത് കാത്പാലിയയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Reserve Bank of India has approved the reappointment of Sumant Katpalia as the Managing Director and Chief Executive Officer, MD and CEO of Indus IND Bank for another year. The extension will be effective from March 24, 2025 to March 23, 2026. This decision marks the second consecutive instance where the RBI granted shorter tenure than the 3-year term sought by the bank's board. Indus IND Bank had initially proposed a 3-year extension for Katpalia. However, the RBI has once again opted for a limited tenure, similar to his previous appointment in 2023, which was also curtailed to 2 years instead of 3. The regulatory approval remains subject to shareholder consent. Katpalia, a seasoned banker with over 37 years of experience, has been a key figure in Indus IND Bank's transformation. Before joining the bank 17 years ago, he held leadership positions at major multinational financial institutions including Citibank, Bank of America and ABN AMRO. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് വിമൻ ജഡ്ജസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 10th മാർച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദ ജുഡീഷ്യറി ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫോർ മെനി റീസൺസ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ദ ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇൻ മൈൻഡ്, ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻസ്പയർസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ജഡ്ജസ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ദം ടു അച്ചീവ് ദെയർ ഗോൾസ്. While equally in the judiciary has been historically uneven, steps are being taken to remedy this as evidenced by the declaration by the United Nations General Assembly of 10th March as the International Day of Women Judges. The General Assembly resolution drafted by the State of Qatar is a tangible proof of a positive shift. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. രോഹിത് ശർമ്മ ബിക്കംസ് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിത്ത് 2 ICC ടൈറ്റിൽസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. രോഹിത് ശർമ്മ became the second most successful Indian captain by clinching his second ICC title. Under Rohit's captaincy, India lifted their second ICC silverware in less than 9 months after winning the 2024 T20 World Cup against South Africa in Bridgetown. Rohit has joined the list of the 2 ICC titles in less than a year's gap to finish ahead of legendary cricketers Sourav Ganguly 2002 Champions Trophy and Kapil Dev 1983 ODI World Cup
India has also become the first country to win Champions Trophy for a record third time in 8 team tournaments history. Rohit became the first captain in international cricket to lead his team in the final of all 4 major ICC events. The Rohit Sharma led India won the 2024 T20 World Cup last year to end a more than a decade-long ICC title drought, stretching to the Champions Trophy win under MS Dhoni's leadership in 2013. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വേൾഡ് പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് 2025 ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ഡൽഹി ഫ്രം മാർച്ച് 11. അപ്പോൾ വേൾഡ് പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് 2025 നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ട് മാർച്ച് 11 ഇന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇന്ത്യ വിൽ ഫീൽഡ് 145 athletes in the World Para Athletics Grand Prix 2025 set to take place at Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi from March 11. The event, which will continue till the 13th of March, will witness the participation of another 105 para athletes from 19 countries. Several international teams, including those from Saudi Arabia, Germany, Kazakhstan, Uzbekistan, the Philippines, Japan, Australia, Brazil, Nepal, Bhutan, and Sri Lanka, have already arrived in the national capital and begun training, with more than nations expected to join soon. The UAE enters the competition with strong momentum, having secured 21 medals at the recently concluded FASA Para Athletics Grand Prix 2025 in Dubai. Kazakhstan, a powerhouse in the 2022 Asian Para Games with 41 medals, including 8 golds, will also aim for a dominant performance. The 3-day event will feature over 90 competitions, bringing together top para athletes from across the globe. The Grand Prix is expected to be a crucial preparatory event ahead of major international championships to be held later this, including the World Para Athletics Championships. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരി വൺ.